Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Un tout petit mot sur le pourquoi est-ce qu'on organise ça chez Deezer aujourd'hui. Du coup, c'est Ariel, je travaille chez Deezer depuis 4 ans et demi dans l'équipe qui fait des algorithmes de recommandation. Et je suis aussi lead du groupe Women in Tech, donc un groupe de réflexion, d'action qui a pour but d'améliorer l'environnement des femmes dans la tech. Et du coup, une de nos volontés, c'est de donner la visibilité aux femmes qui sont dans la tech pour inspirer d'autres femmes qui ne se sentent pas forcément représentées, pour leur montrer que voilà, on existe, tout va bien pour nous, on est épanoui, on n'est pas des imposteurs, voilà. Et donc, on a, pour ce faire, mené plusieurs actions, dont l'organisation de Meetup. Et là, c'est le 4e Meetup qu'on organise, je crois. Et on a décidé de collaborer avec Duchess pour cette édition. Et je laisse Pauline présenter Duchess. Bonsoir. Donc, en effet, comme Ariel l'a dit, on a décidé Ariel a pris contact avec nous et on a décidé d'organiser la soirée, cette soirée avec Duchess. Donc, moi, je vais vous présenter un peu l'association Duchess, ce qu'on fait. Donc, on est aussi un groupe de Women in Tech. À la base, je sais pas, il y a à peu près 14 ans, il y a un groupe de développeuses Java en Hollande qui ont décidé de faire un groupe de développeuses qui s'appelait Duchess à la base. Et donc, en fait, le nom vient du langage Java. La mascotte de Java s'appelle Duke. Et donc, logiquement, elles ont pris le nom, le féminin de Duke, qui est Duchess. Et donc, depuis ces 14 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, etc. Et aujourd'hui, on est une association de femmes développeuses dans l'IT, quel que soit le langage de programmation. Oups. Alors, juste un petit mot pour vous dire que cette soirée a appliqué un code de conduite qui est disponible sur notre site internet si ça vous intéresse. Et donc, voilà, notre but, donc, comme d'autres groupes Women in Tech, c'est de valoriser, d'aider, de promouvoir les femmes qui travaillent dans la tech. Et ce qu'on fait, nous, à Duchesse, c'est qu'on organise des événements, donc exactement comme l'événement de ce soir. On organise des hackathons, on propose du mentoring, des formations aussi. Quoi d'autre? On fait des interventions dans les écoles, dans les collèges, les lycées. On vient présenter les métiers techniques, les métiers du développement ou d'autres métiers techniques. On fait des revues de CV, on fait des répétitions pour les femmes qui veulent se lancer en tant que speaker. Et puis, on fait des networking. On organise de temps en temps des apéros. Donc là, il y a un petit patchwork des photos des événements qu'on organise. Donc des meet-ups, des apéros, etc. On a un blog sur Internet, duchesse-france.fr, sur lequel on publie des articles techniques, carrière, etc. Et on a aussi un Slack privé que vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse. Donc, c'est un Slack qui est en mixité choisie. Tout est expliqué en détail dans notre page de Code of Conduct. Et donc, on a une page contact sur notre blog via laquelle vous pouvez rejoindre, si vous le souhaitez, notre Slack. Où là, il y a cette communauté d'entraide de développeuses qui, euh, qui facilite tout ce dont je vous ai parlé avant, le networking, les soirées, l'organisation, etc. Oui, juste un petit mot. On a aussi, donc ça c'est un peu nouveau, c'est un peu récent. On a aussi via notre page de contact un lien qui permet de partager des offres d'emploi. Donc, si jamais dans vos entreprises ça recrute, vous pouvez partager vos offres via ce lien. Et donc, le thème de la soirée de ce soir, donc on va avoir trois super talks. Le premier par Marine. Donc, qu'est-ce que les champignons nous apprennent sur l'intelligence artificielle? Ensuite, c'est Iman qui va continuer avec A Simple Guide to FanOps on Google Cloud Platform. Et pour finir, c'est Nika
qui va continuer avec un live coding sur Creating a Kubernetes Operator in Java. Merci beaucoup. Et donc, je vais laisser la place à Marine. Parfait. Non, ça va. Ça va aller. C'est bon, ça marche. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de faire cette présentation sur qu'est-ce que les champignons nous apprennent sur l'intelligence artificielle. Vous devez sûrement vous demander d'où vient ce sujet plutôt atypique. En fait, je suis software engineer chez Dataiku, qui est une plateforme qui permet de collaborer sur des projets d'intelligence artificielle, de data science, donc pour les entreprises. Donc, je baigne dans le monde de l'IA. Et il y a quelques mois, j'ai lu un livre qui s'appelle Entangled World. Ouais, je suis bilingue, écrit par Merlin Sheldrake sur le monde fascinant des champignons. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs entre champignons et ordinateurs et intelligence artificielle. Et donc, ça m'a donné envie de creuser plus sur ce sujet plutôt original. Et donc, je suis allée lire des articles de recherche, je suis allée parler avec des chercheurs. Et donc, je suis là pour vous partager le résultat de ces recherches. Dans le cadre du programme Women Developer Academy, en fait, j'ai préparé ce talk. Et donc, c'était vraiment une super expérience pour se lancer en fait dans les talks de développeurs où il y a quand même pas toujours une majorité de femmes. Et donc, c'est dans ce cadre de ce programme que j'ai préparé pour la présentation. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement la série ou le jeu vidéo The Last of Us, qui dépeint une humanité contaminée par une épidémie de champignons, où en fait, toute l'humanité est transformée en zombie à cause de ce champignon. C'est inspiré par un champignon réel qui s'appelle le cordyceps et qui est capable de prendre le contrôle du corps des fourmis. Et donc, ça fait très, très peur. Et en même temps, ça montre que dans l'imaginaire occidental, on a quand même une vision négative des champignons. Cependant, on a tort parce que les champignons ont énormément de choses à nous apprendre. Et dans cette présentation, je vais vous montrer quoi. Alors, cette image peut peut-être vous évoquer quelque chose. En fait, c'est un blob. Donc, c'est un organisme unicellulaire qui se propage en réseau. Et des scientifiques japonais ont essayé de modéliser le territoire des villes du Japon pour voir comment le blob allait se propager. En fait, ils ont modélisé le territoire des différentes villes avec des flocons d'avoine, puisque c'est de ça que le blob se nourrit. Et ils se sont rendus compte, après quelques heures, que le réseau que le blob avait tracé était vraiment calqué sur le réseau ferroviaire japonais, qui est l'un des plus efficaces au monde. Donc, ça montre qu'un organisme très simple, avec seulement une cellule, est capable de résoudre un problème où nous, en tant qu'humains, on a besoin de tout un bureau d'études d'ingénieurs pour trouver une solution. Et donc, ça montre qu'on a beaucoup à apprendre des champignons et de la nature pour résoudre des problèmes qu'on a en tant qu'être humain. Donc, de quoi je parle lorsque je parle des champignons? En fait, les champignons, c'est l'une des grandes familles, l'un des grands règnes du vivant, donc avec les animaux, les plantes, il y a aussi les champignons. Et généralement, quand on pense aux champignons, on va penser à la partie immergée de l'iceberg, donc ce qui se retrouve dans notre assiette, le fruit, l'appareil fructifère. Mais 90% de la masse de l'organisme, c'est en fait un réseau de filaments qui se déploie sous la Terre et qui s'appelle le mycélium. Et donc, c'est grâce à ce réseau que les champignons vont réussir à se nourrir, donc aller récupérer les nutriments qui se trouvent dans le sol, aussi l'eau. Et ils vont aussi développer des relations de symbiose avec les plantes. Donc, il peut y avoir des échanges de nutriments qui se font, ou des échanges d'eau, par exemple. Et donc, c'est comme ça que
le champignon arrive à se nourrir et donc forcément, le réseau doit se comporter de façon intelligente de manière à pouvoir survivre. Donc, on va voir tout de suite comment on peut s'inspirer de la façon dont le mycélium ou le réseau des champignons pour améliorer nos algorithmes. Et donc, en quoi les champignons peuvent être des informaticiens. Alors, il y a différentes études, donc différents scientifiques, qui ont prouvé que le blob était capable de résoudre des problèmes algorithmiques complexes. Donc, par exemple, en 2012, Andrew Adamowski a montré que le blob arrivait à résoudre le problème du plus court chemin, donc le problème de labyrinthe, parce que contrairement aux animaux qui sont capables d'explorer une seule voie en même temps, l'avantage de pouvoir se déployer en réseau, c'est qu'on peut explorer plusieurs voies en parallèle et donc on peut paralléliser la résolution des problèmes. Plus tard, Limping Zhu, en 2013, a aussi modélisé le problème du voyageur de commerce, donc qui consiste à connecter différentes villes de façon optimale grâce à de la lumière. Et il a aussi montré que le blob trouvait une solution optimale à ce problème algorithmique complexe de réseau. Et enfin, là, c'est le cas d'usage le plus marrant. Il y a un scientifique qui a essayé de modéliser la Lune avec une sphère pour voir si le blob pouvait nous aider à faire la conquête spatiale. Donc, il a placé un blob au niveau d'une station orbitale et il en a déduit toute une stratégie de colonisation qui pourrait nous être utile pour explorer l'espace. Donc, ça montre que les blobs et les champignons sont capables de résoudre des problèmes complexes et on pourrait s'en inspirer dans nos algorithmes. Plus spécifiquement, dans le domaine du machine learning, on peut utiliser certains algorithmes qui se sont inspirés, donc complètement dérivés du fonctionnement du blob. Bon, on peut faire sans image, mais globalement, si on doit schématiser le fonctionnement d'un modèle, enfin la préparation d'un modèle de machine learning, on va d'abord récupérer des données, puisque c'est à partir de ces données que le modèle va apprendre et donc pouvoir reconnaître des patterns dans les données. Ensuite, la deuxième étape, c'est la sélection des features. Donc, on va sélectionner les données les plus pertinentes de manière à pouvoir améliorer les performances de l'algorithme, donc l'algorithme de prédiction. Ensuite, il y a une recherche des hyperparamètres, donc de manière à avoir le modèle le plus performant possible. Et enfin, une fois que le modèle est super bien tuné, on peut ensuite entraîner sur les données finales. Et en fait, il y a un algorithme d'optimisation de type méta-heuristique qui s'appelle l'algorithme du slime mold, qui s'inspire directement du fonctionnement du blob, qui peut être utile à la fois pour la sélection des features, donc pour tout ce qui est recherche de combinaisons de données qui sont les plus pertinentes pour le modèle, et aussi pour la recherche des hyperparamètres. Donc, globalement, quand on a des problèmes d'optimisation qui sont assez complexes, où on ne peut pas utiliser les méthodes les plus classiques du type la descente de gradient, on peut utiliser l'algorithme du blob. Et on a d'autres propriétés qui sont très intéressantes dans le cas des champignons, dont on pourrait s'inspirer pour développer les modèles d'IA de demain. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait, c'est juste quelques idées que je donne comme ça. Une des propriétés ultra pertinentes des champignons, c'est leur capacité à s'adapter à leur environnement. Et on pourrait s'inspirer de cette capacité d'adaptation pour améliorer les modèles de machine learning. Parce que souvent, le problème, une fois qu'on a mis en production, par exemple, un modèle, c'est qu'il a tendance à être de moins en moins précis parce que les données évoluent, c'est la dérive des données, le data drift. Et si on est capable de développer cette capacité d'adaptation pour les modèles d'intelligence artificielle, ça permettrait d'avoir des modèles tout le temps à jour. Une autre propriété très intéressante, c'est la capacité des réseaux des champignons à s'auto-réparer. Et là, pareil, pour les modèles de machine learning, ce serait très pertinent d'avoir la capacité de se réparer quand les modèles sont soumis à des attaques type cyberattaque, attaque adversariale. Et c'est une propriété très pertinente pour les modèles qu'on utilise ensuite dans les applications. Et enfin, une propriété fascinante, cette fois-ci des blobs, c'est la capacité des blobs à se fusionner entre eux. Et le résultat des deux connaît aussi bien ce que le premier blob avait appris, en tout cas
connaissait et aussi ce que le deuxième bloc connaissait. Donc, la capacité à fusionner les connaissances. Et on pourrait aussi développer des modèles d'IA capables d'apprendre de deux modèles, donc de la fusion des deux. Plus encore, on pourrait construire carrément des intelligences artificielles à partir de champignons, donc des IA fongiques. En 1995, il y a le scientifique Olson qui s'est demandé comment ça se fait que les champignons soient capables de transmettre une information d'un bout à l'autre du mycélium de façon si rapide. Et en fait, il s'avère que c'est via l'électricité qui passe à l'intérieur des filaments qu'il y a propagation d'informations. Parce que si on regarde au microscope, donc les filaments, ils sont en fait partitionnés, cloisonnés par ce qu'on appelle des septés, qui forment une forme de cloison et ces cloisons peuvent s'ouvrir ou se fermer. Donc, c'est des pores qui peuvent s'ouvrir, se fermer, et ce qui permet de moduler le signal électrique qui passe à travers les filaments. Donc, ça doit sûrement vous rappeler quelque chose, cette idée qu'il y a un signal électrique qui passe à travers une porte qui peut être soit ouverte, soit fermée. Ça ressemble beaucoup à la façon dont un ordinateur fonctionne. Donc, par exemple, les transistors permettent de faire des opérations de type logique booléenne, donc à partir de signaux binaires. Et c'est comme ça que fonctionne aussi le mycélium. À partir de là, les scientifiques se sont demandé quelles sont les opérations de logique booléenne qu'on peut retrouver dans le mycélium. Et ils en ont trouvé plusieurs, donc par exemple OR, AND, NAND, et aussi des opérations plus complexes. Et comment ils ont fait pour trouver ces opérations de logique, comment ils ont fait pour en déduire à partir du mycélium qu'il arrivait à faire ce type de porte logique? Alors d'abord, ils ont fait pousser un mycélium à partir de pleurotes. Et ils ont utilisé une unité de contrôle pour envoyer 4 signaux différents dans le mycélium via des électrodes. Ensuite, ils ont récupéré les données en sortie du mycélium pour voir comment le mycélium réagissait en fait à ces stimulations électriques. Et ensuite, ils récupèrent toutes ces données et font de l'analyse du signal. Comment est codée l'information via les électrodes en entrée? En fait, il y a 4 électrodes et on va coder un vrai logique par un signal de 5 volts, alors qu'un faux logique, ça va être un signal de moins 5 volts. Et donc, ça permet d'avoir une séquence de 4 bits. Donc, on peut représenter ainsi. Et une fois qu'on a stimulé de façon électrique le mycélium, on va regarder comment le mycélium réagit. Et on peut voir qu'il y a une activité électrique qui résulte en fait de ces stimulations en entrée. Et à partir d'un certain seuil, les scientifiques considèrent que on va avoir un 1, donc un vrai logique, ou alors si c'est en dessous de ce seuil, c'est faux, c'est 0. Du coup, c'est un faux logique, c'est 0. Et à partir de là, on fait une correspondance entre la séquence de bits en entrée et le résultat en sortie. Et avec une sum of product, on en déduit les fonctions logiques qui sont à l'œuvre dans le mycélium. Donc, la prochaine étape logique, c'était bien sûr de développer un ordinateur fongique, donc un ordinateur qui s'appuie sur le mycélium comme un réseau de processeurs et en utilisant les fruits comme interface. Et l'information est codée via les pics électriques. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment rappelé le premier réseau de neurones à avoir été développé en 1943 par McCulloch et Pitts, et qui s'appuyait exactement sur 2 signaux binaires qui sont ensuite pondérés. Et après, on a appliqué une fonction d'activation qui permet d'apprendre des données, qui était en fait une porte logique, donc une opération de logique booléenne. Parfait. Et donc, à partir de là, sachant que la première implémentation des réseaux de neurones, donc le perceptron Mark I, était en fait une machine, puisque c'était à l'époque de l'informatique analogique
et que de plus en plus on développe des composantes électroniques à partir de champignons ou de blobs, on pourrait potentiellement développer une IA à partir de champignons. Le problème, c'est que le mycélium, c'est très lent par rapport aux ordinateurs qu'on a aujourd'hui en silicone. Et c'est quand même une limitation par rapport au développement du wetware. Donc, par opposition au hardware, on appelle ça le wetware, les ordinateurs développés à partir de matières organiques. Pourtant, il y a quand même des avantages qu'on a à utiliser du matériel fongique ou des matières organiques. C'est par exemple le fait que ce soit des matériaux biodégradables, donc ça ne pollue pas la planète, enfin pas autant que les composantes qu'on utilise aujourd'hui. Et aussi, ces matériaux sont capables de s'auto-réparer. Donc en termes de durabilité, c'est très intéressant. Une autre propriété peut-être plus prometteuse, c'est le développement de capteurs à partir des champignons. Et puisque finalement, les champignons arrivent à... si on étudie le mycélium, on arrive à récupérer beaucoup de données sur ce qui se passe dans l'environnement ou l'écosystème des champignons. Et un exemple de ça, c'est le développement d'une peau fongique. Donc, il y a des scientifiques qui ont fait pousser un mycélium en laboratoire. Ensuite, ils l'ont pulvérisé sur un mini robot Terminator. Ensuite, ils ont enregistré l'activité électrique qui se passait dans cette peau fongique et ils se sont rendus compte que en étudiant les signaux électriques qui passaient à l'intérieur de cette peau fongique, on pouvait détecter lorsque le robot était exposé à la lumière ou lorsqu'il y avait quelqu'un qui le touchait. Et ça, c'est un exemple d'utilisation. Mais comme les champignons sont aussi sensibles aux hormones, on pourrait aussi imaginer le développement de capteurs qui permettraient de détecter si on est stressé et qui pourraient dire à notre ordinateur ou à ChatGPT, ah oui, la personne est stressée, il faut s'adapter. Bon, c'est un exemple d'utilisation. Ok, donc on a vu comment l'étude des champignons pouvait permettre de développer davantage les algorithmes existants avec le biomimétisme. Ensuite, comment, avec le biocomputing, donc les wetware à partir de champignons, on pouvait carrément développer des ordinateurs fongiques ou des intelligences artificielles. Ok. Bon. Et je voulais montrer que ce qu'on pouvait apprendre des champignons, ce n'était pas seulement technique, mais aussi philosophique. Parce que souvent, notre définition de l'intelligence, ça va être par exemple la capacité à résoudre des problèmes abstraits ou à se sortir d'une situation, mais c'est très centré sur le règne animal, nos problématiques en tant qu'animaux qui devons survivre et donc se nourrir en se déplaçant. Mais quand on observe donc, le mycélium, les champignons, on se rend compte qu'il y a aussi une forme d'intelligence qui permet de résoudre des problèmes très complexes auxquels on est nous aussi confrontés. Et quand on observe les premiers fossiles de mycélium qui datent d'il y a plus de plusieurs milliards d'années, on se rend compte que ça précède vraiment l'apparition des cerveaux des mammifères. Et donc, ça permet de prendre du recul par rapport à l'intelligence. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on retrouve chez les êtres humains ou chez les animaux. Et pour Daniel Dennett, qui est un philosophe américain, l'intelligence est quelque chose de très ancien qui se trouve dans la nature et qui va s'exprimer de façon différente en fonction des problématiques auxquelles les êtres vivants sont confrontés. Donc forcément, en tant que champignon ou en tant qu'animal, on ne va pas avoir les mêmes problématiques et donc on ne va pas développer le même type d'intelligence, mais ça reste de l'intelligence. Donc pour résumer, les champignons nous aident à développer nos algorithmes et même nos algorithmes de machine learning grâce au biomimétisme. On peut développer des composantes électroniques à partir de matières organiques, donc du wetware, pour rendre les ordinateurs ou l'intelligence artificielle plus durables. Et enfin, si on prend du recul sur la définition de l'intelligence, on peut réfléchir à ce que c'est vraiment l'intelligence. Est-ce que c'est quelque chose de partagé entre humains, animaux, champignons, voire les machines? Et enfin,
c'est vrai qu'on se demande, enfin, on a toujours tendance à se demander, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine? Mais plutôt que de se poser cette question, peut-être qu'on devrait plutôt réfléchir aux interactions qui existent entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des interactions de type symbiotique, donc qui permettent d'avoir des relations type donnant-donnant, ou plutôt des relations de type parasitisme, et donc on se retrouverait dans un scénario à The Last of Us. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet algorithme qui est inspiré du champignon, le slime, je me souviens plus de son nom. Oui, slime mold. Je ne sais pas si j'ai des slides en annexe. En fait, oui, c'est pas l'algorithme le plus fun au monde, c'est une grosse formule de maths qui s'inspire de la façon dont le blob va s'approcher de la nourriture. Donc d'abord, il va essayer de s'approcher au maximum de la source de nourriture en utilisant l'odeur. Et en même temps, en gardant un côté un peu random pour continuer d'explorer un peu partout autour de lui. Et une fois qu'il a trouvé la source de nourriture, il va développer un réseau de veines tout autour de la source de nourriture. Et c'est globalement ça qui est transmis, qui est traduit par des équations mathématiques un peu compliquées. Ça va, si c'est pour généraliser. Ok, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Merci. Hello, everyone. I'm Iman Korshi. I'm a data engineer at Deezer. I'm working on the data ops team, which is the centralized team here at Deezer, working on with multiple data teams. And today I'll be walking you through a simple guide to FinOps on GCP or Google Cloud Platform, which is the cloud provider we have at Deezer. Even if you're using other cloud providers, you're gonna have some alternatives based on what I'm gonna explain. So the agenda for today, first, definition of FinOps, then the principles of FinOps or the tenets of FinOps, how to implement these principles on GCP, and finally some takeaways and some questions if we still have some time. So what is FinOps? Some people call it financial operations, but it's actually a combination of the word finance and DevOps. It's a set of practice that promotes cost awareness on the cloud, cost responsibility across a big organization. And the goal of FinOps is to ultimately engage all teams to take cost into consideration when they are doing business choices and decisions. And also to do trade-offs between performance, cost, and quality on the cloud. So FinOps is a very important topic. Why? Because the costs in the cloud are increasing more and more, and budgets are getting tighter. So FinOps is very important because also the traditional procurement model is different on the cloud. So usually when you want to buy something, you have a budget, you talk to providers, you negotiate discounts. So you have the notion of budget limiting you. But on the cloud, it's different. You have on-demand resources, so you use them across the whole month, and then you have a bill at the end. So you don't have the notion of budget. And also wasted spend. According to a bunch of surveys I saw online, 1/3 of the cloud spend is actually going to waste because you had some resources that you forgot to turn off, or you made some poor choices when you chose your resources.
And also we have predicting cloud resources that is hard, and also the lack of cost visibility on the cloud. So FinOps tenants, 3 tenants: inform, optimize, and operate. They are actually dependent on each other. You can't optimize without inform, and you cannot operate without inform or optimize. So what is inform? The goal here is to increase the cost visibility so that your cost is visible to all the teams and they can base their decisions on that. The optimized part is to, now that we have the data visible, take some time to optimize the costs, make some changes, take some actions on the cloud. And finally, operates, which is more of a continuous phase. The goal here is to govern the costs and to ensure that you don't overspend on the cloud. So they're actually here a pyramid, but they can also be a cycle because you can do them through multiple iterations. So now that you know a little bit more about FinOps, the principles, I'm going to show you how to apply them on GCP because it's the cloud provider. We have a Deezer, so we have a little bit, we have a lot of experience on that. So I'm going to also be sharing some real life examples. Since I'm going to be talking about GCP, for the people that are not familiar with it, small glossary. So these are the 3 main services I'm going to be talking about: BigQuery, cloud storage, and compute engine. So BigQuery is the data warehouse. You have data analysts doing queries. You have data stored there. So basically the data warehouse when people can do SQL queries. Cloud storage is the service where you store large volumes of unstructured data. BigQuery is more structured data. And compute engine is where you spawn virtual machines or clusters and you use them to run your jobs and workloads. So BigQuery, cloud storage, and compute engine are the services I'm going to be focusing on today. So if we want to start apply the tenants, we got to start by the inform part. If we start by what we already have on the cloud, it's going to be the billing UI. So the cloud bill at the end of the month is going to be what you used. So the services costs plus taxes plus discounts. And it's going to be aggregated by these 3 levels in here: project, service, and SKU. SKU is going to be the smallest billing unit you have in the cloud. So within a service like BigQuery, for example, you're going to have a group of SKUs, 10 to 20 SKUs. So if a data analyst go to BigQuery, for example, and they run a query, it's going to be the analysis SKU that is going to show up on the UI. So this is what GCP gives us for the inform part, but it's not enough because you want your teams to have more granular levels of data. That's why you got to use labels. Labels is a key pair to label that you can attach to a resource on the cloud. All resources, all assets support labels, and you can use them to custom your levels. So at Deezer, we use environments. So whether your resource is running in dev or staging on prod, so the environment label. Then we have the team. You can add the label of the team using the resource. You can add different teams if the resource is shared. The job name, if your resource is running a daily workload or a job, it's actually good to add the job name as a label. And we have the scope. This is more global. You can put the name of the project, where the resource belongs, or the partnership, or whatever. And then we have user. If your resource is used by one person, it's better to put their name as a label. So labels are important because you're going to use them to aggregate costs later. So to visualize all of that, you can use the billing UI that GCP have. You can, of course, you have the project, service, SKU levels, but you can also aggregate with your custom labels. So you can see them here and aggregate, which is cool. And you don't want all the teams to have access to that because you have some private information, some card information. That's why you can build dashboards in Looker Studio or Tableau and expose all of that to teams. So now that we did the inform part, the costs are more visible, they're aggregated with good and correct levels. It's time to optimize.
I'm going to present you some actions that we've implemented at Deezer. One action per service. So this first action is for BigQuery. So in BigQuery, basically, you have two pricing models. You have the on-demand model, which is the old model. So when you run a query, you are billed on the volume of data processed. So for each terabyte of data, you pay $7, I guess. And the new model, which is called BigQuery Editions, is capacity-based model. So in the project, you purchase a number of slots. A slot will be a machine or a unit of processing, and these slots will run your queries. So at the end of the month, you pay for the utilization of these slots per hour. These are two different pricing models, depending on your use case. One is going to be better than the other. But for load-intensive queries, so when queries process a lot of data, it's actually natural that the second model will be less expensive and will be better. And at Deezer, we actually switched from the on-demand model to BigQuery Editions a few months ago, and we cut down our analysis costs by 60%, which was a very good move. So the second action is CUDs. This is for Compute Engine Service. CUDs or committed use discounts. It's an option you have in the cloud where you purchase, you commit to a certain level of usage for resources like CPUs, RAM, etc. For a number of years, so either 1 year or 3 years, and then you have in return a discount. You have the 1 year commitment and the 3 year commitment. And when you purchase the commitments, you pay for them each month, whether you use them or not. That's why CODs are really ideal when you have workloads or machines that are running 24/7, because when you buy the purchase, it's gonna fill in for the workload, and you're gonna have a very good discount. And at Deezer, we actually had some production machine running 24/7. We buy CODs for them, and we cut down the cost by 30% just by doing it. Another action we did this time for GCS or cloud storage is AutoClass. So AutoClass is an option that you can tick or activate at a bucket level. Buckets basically is where you have objects, is where you organize objects on GCP. And AutoClass is very smart because it's going to see for each object the last time it was accessed, and then it's going to move it across these class storages. So you have the standard class storage, which is the most expensive one. You have nearline, cold line, archive, and the colder the storage class, the less expensive is the cost. So AutoClass is going to do that for you. When an object is read, it's going to go back from the cold storage class to standard and then go again through the same path. Of course, you pay a fee for AutoClass. It's not free. And AutoClass is really good when you have buckets with objects that has a variety of access frequencies. So if you have a bucket with a lot of objects, you know that you're not going to read this data for 1 year, for example. It's actually good to put all the buckets in archive or cold line or nearline and not use AutoClass. But if you have different access frequencies, you can activate AutoClass. So at Deezer, we didn't use AutoClass yet, we just assess it. And we are expecting to cut down costs by 50% on some buckets just by applying AutoClass. So I showed you some actions, one on each service, but this is a lot of actions or features you can implement to optimize costs. We didn't do all of them, but this is a matrix of level of effort and potential impact. If you want to optimize, you got to start by the upper right part. So AutoClass, COGs, tier storage. These are quick wins when it's very easy to implement them and they have a big impact on cost reduction. Then you gotta move to this part where it's easy to implement and you have a slightly small impact. And then you have actions that require a lot of effort to implement, like
using cloud managed services. So all the teams you gotta migrate your services. It takes a lot of time, but it has a very big impact on cost reduction. And then you have right sizing the instances, for example, that it can be hard and not sure to have a big impact. So now that we've informed, we've optimized, the third phase is operate. The goal here is to govern your cloud costs with all the teams. That's why you gotta adapt some rituals. These are all rituals we actually have at Deezer every month. So they are real life examples. So each team has a budget. All data teams have annual budget and a monthly budget. And each data team has a FinOps representative. So one person that is going to discuss FinOps topics. We have a monthly meeting, and each data FinOps representative will report their team spendings, and then we're gonna compare it with the team's budget. We have a communication channel for all the FinOps representatives. Also, data teams are not really familiar with FinOps. That's why we do FinOps trainings from time to time. And for data managers, which are the people that are going to do the business decisions most of the time, we prepared sheets where they can use these sheets to quickly estimate the cost of a resource. So in these sheets, you have the price of a machine running for 1 hour, for example, and they use that to quickly estimate the costs when they're making their decisions. And if you want to go deeper and estimate costs better, it's not really accurate, but you can still use the Google Cloud Pricing Calculator, which is a tool done by Google to estimate costs. So finally, some takeaways from all of that. As you saw, these three phases can be done iteratively. At Deezer, for example, we've done 2 rounds of optimization, for example. They were all successful. And before implementing the optimization plan, so before knowing what actions you will implement, it's really good to assess the feasibility, depending on your use cases, but also to use the kind of metrics I showed, effort, impact, because it can save you some time and effort. And finally, active participation of teams is really important to maintain cost governance. And that's it. I don't know if you have any questions. Hello. Okay. I had multiple questions, so I'll stick to one. I'm very curious because I do mobile dev, so we don't really have a FinOps perspective. But I'm very curious to know, like, how much leeway do you have when you negotiate with your cloud provider and your Deezer, for example? Because I'm sure you're a big customer for them, but I'm sure there's a lot bigger than you, like, no offense. So I'm just curious to know, like, how much you can get out of them, because it seems to me like the biggest leverage you have is actually saying, okay, we consume so much that give us a discount on that. Yeah, actually, our team really doesn't manage that. It's the financial teams. Okay. The financial team that manages that. We are going to focus on what the data teams are doing, and not really our relationship with Google. Okay. But I'm sure we have some discounts or something. I don't know. Hi, thank you so much for this talk. It was very interesting. You mentioned SKU, but I didn't get what it was. Would you mind going over this a bit? Thank you. This one. So in GCP, you have a project. Inside the project, you can use services like BigQuery, and within a service, you have SKUs, which it's gonna be a billion units that is going to be visible on the billion UI. So when you store data in BigQuery, for example, it's gonna affect the physical storage SKU, maybe the long-term physical storage SKU. Then you're gonna see the cost in these two, for example. If you're running a query, it's gonna be analysis and not storage. So it's
just a way to separate scopes in BigQuery, storage, analysis, something like that. In computer engineering, you're gonna have CPU, RAM, GPU. Thank you so much for the precision. You're welcome. Hi, thank you for the presentation. I wanted to know how much time did it take to create awareness? So you talk about 3 phases: optimization, something, and inform. Yeah. So how much time did it take inside the organization to be aware of the cost of what they are doing inside the cloud? Thanks. Yeah. So I've been working at Deezer for 1.5 years now, and I've been working on FinOps for 1.5 years now. Not the main topic, but I've been working on that. When I came, my team was already starting the FinOps topics. But I'd say, I don't know, 1 year maybe at least to after the cloud migration to assign FinOps representative for each team, start the rituals. But it's gonna catch up at some point. And also when we make decisions about architectures and everything, the FinOps part is always there. So it's you cannot skip it, I would say. Another question? Yeah. So operating we're talking about the data analytics that is doing query in BigQuery, or are we talking about that has a team that is doing query? I would say everybody. So we are operating on data teams. We have I don't know 4 data teams, and actually everybody, not only the managers. And the FinOps representative is a member of the team, not the manager. So it can be everybody from the team. Thank you. Thank you. Okay, cool. You can see my presentation. So, hello everyone. My name is Nika Shamova, and I'm a software developer and DevOps engineer at Lunatech. And today we are going to talk how to create a Kubernetes operator in Java. So we don't have that much time, so I better hurry up. So we are talking today about Kubernetes, which is a container orchestration platform that help you to deploy your applications. But like in some terms it helps, but it also might be a bit confusing. So of course, Kubernetes provides us an API that supports many Kubernetes standard objects, deployments, services, replica sets, config maps, pods, and many other stuff. So in order to deploy your application within your Kubernetes cluster, of course, you have to define a bunch of stuff. So probably deployments, probably services, probably config maps, probably many other things, ingresses, network policies, cluster roles, service accounts. So you never know what you need in order to make your application function. So might be a bit confusing. So, during this talk, I would consider all Kubernetes standard objects as low-level abstractions, just during this talk. And my take here also is that the developers
they need to be focused on the business code rather than infrastructure. And we will try to take a look what we can do to make the life of developers easier, to just be focused on the development, not like thinking about, hey, do I really need to create a service account or the cluster role? How am I going to configure it and all of this stuff? Like, of course, it is like very nice idea. So we will take a look. And here's just like, a small example. For example, yeah. So we have a deployment, we have service, we have config map. But what if we will create just one object with kind app, and we will define here image, ports, replicas, the number of replicants we want to run within our cluster, environmental variables, probably some other things. And later on, only this object is going to be translated into this set of standard Kubernetes objects. So it is just one small example, but it is basically the main idea of custom resources that we could define within the Kubernetes cluster. So, and here we start to talk about the operators. You can define the operators within your cluster. And why? Because, as I said, the Kubernetes, it provides the API and it supports the standard objects. But you want to extend this API and you want it to support more like high-level abstractions. So not only services, but also, let's say, the custom resource with type app. And there are already many operators in wild nature. For example, Elasticsearch operator. If you have this operator within your cluster and you want to run Elasticsearch cluster within your Kubernetes cluster, you can just create one resource with Elasticsearch cluster type, and operator will take care of that. So you don't have to define the persistent volumes by yourself. You don't have to define stateful sets. So you just define Elastic cluster, you configure it, and it's going to be working, hopefully, but you never know. Also, for example, Cert Manager. If you want to issue some certificates within your cluster, you might use it. Pretty nice thing. And you also can see which custom resources are used here. Same about Datadog. If you want to do some monitoring, some analytics stuff, so you can also install it within your cluster and use it. Also would be a nice thing to try. Okay, and back to my notes. I hope you enjoy my handwriting. What is the basic idea of operators? Operator, it watches custom resources within your cluster. And it not constantly really, but in any case, it compares the desired state of the object with an actual state. And it tries to move the desired state into actual one. And it also, so basically what it does, it watches the custom resource, it tries to move desired state to actual state, and it kind of translate the custom resources into standard resources. And probably some other operations might be performed during this stuff. So that's the basic idea here. Okay. And the main part, that's bad. Probably it is fixed. I see it blinking. Aha, cool. Yeah. So the main part of this talk is going to be live coding. Fingers crossed, because you never know with live coding. And what are we going to do here? We will write really small, really simple Kubernetes operator. We will have one custom resource. Kubernetes API is going to support this custom resource, and it's going to translate this custom resource into a standard one. So here, it sounded probably a bit abstract, so that's why let's see what I wrote down here. We will create a config map, which is standard Kubernetes object. And we will create this config map based on the URL that we provide via custom resource that we will create.
So we will create a config map. We will make Kubernetes support custom resource, and we will write it in Java using Java Operator SDK. So that's basically it. And let's move to the plan. So now I have to figure out what to do with microphone because I need both my hands. Oh. I think it's gonna be a long time. Can I use this basket probably? Okay. I'm not sure if it is working. Okay, I'm just gonna scream. So you can remove this for now to make it less confusing. So the plan, we don't have that much time. That's why only 2 steps. Define custom resource and translate it into config map. So live coding. It's gonna be fun, I hope. At least for you guys. So let's create a Scratch file. And we want translate JSON into config map. For sure. Let me try to adjust the font. Probably it is gonna help. It didn't change. Nice. Is it presentation mode? Cool. I hope you guys can see. And let me do this to follow my plan of 2 steps. So the kind is gonna be JSON to config map. I hope sounds reasonable. For every Kubernetes resource, we also have to define the API version. So first goes the group, NL Lunatech, because I work with Lunatech. And then the version, let's say V1 Alpha 1. Sounds cool, I guess. And then we will define the metadata. Let's say the name is going to be example. And now we can define the specification. What we want to have here? We want to define the name of the config map. Example CM, which is name of config map. Then the namespace, where we want to have this config map. Demo, full name. And then the URL. I have one small URL here that provides a very, very, very simple, not nested JSON. So I hope it's cool. So we will use it here. And we want our Kubernetes cluster to support these types of objects. And what we want to have as an output, we want to have the config map. So the name of config map is going to be example CM, I mean this one. Then we want to have the namespace, which we define here, and it is demo, and then date. And here's the interesting part. We will just copy this thingy. We will remove what we have here. We don't really need commas, so we will remove them. Where am I? I'm here. So basically, it is what we have as an input, and it is what we want to have as an output. I hope that from this side, idea is pretty clear. We can make a beautiful screenshot. And, oh, it is here. And put it here. And it is the result that we want to get. Okay. So now we have a plan and some references, which is pretty cool, I hope. Now we code. So first, we will define JSON to config map class. And we want this class to be custom resource. That's why we will extend the custom resource. And we have to parameterize it with specification, which is basically this part. I hope you can see me doing rounds.
And the status. So about the status, we will talk a bit later. So let's say that the specification is going to be called JSON to config map spec, and the status is going to be JSON to config map status, which is pretty reasonable. Of course, it complains because these classes do not exist. So let's create them. We will do records because modern Java, cool, I hope. And what we define here: name, namespace, and URL. Pretty easy. String name, then namespace, and finally, cherry on the cake, URL. It's cool. Let's go back. Now we have to do the same thing with status. Let's define status, also record. In status, we can define whatever we want. Let's say we can say if it is an error or not. And we can also provide a message. But you can define whatever you want. So for example, you can define here the creation date, or anything you want, anything. And let's go back to our custom resource definition. So here we also have group and version. So we can also define them here. Version, which is, v1 alpha 1, and the group, which is nl.lunatech. Nice. So all set here. You can also define some other parameters if you want. So like, for example, if I want to list config maps, I can use the Kubernetes CLI and tell kubectl get config map. But what I can also do, I can just tell kubectl get cm, which is a short name. So we can, if you want to be fancy, we can also define short names here. Many of them, if you want to. So for example, here we can use JCM if we want, but we can use anything else. Okay, cool. But we also need to write some logic. That's why we need to write the reconciler, JSON to config map reconciler. Okay. And we need also to extend the reconciler class from Java Operator SDK. And of course, here we put JSON to config map. Oh no, I need to implement it, not extend, I'm sorry. And we finally can implement the methods. So here we are going to write our logic. As you can see, we have to return update control, but now we don't do anything. That's why we just say no update. So we will do basically nothing. Just for now, please don't be too confused. And let's take a look at my local Kubernetes cluster that is currently running. It is Minikube. So what I have here, you can see it here. I hope it is a little bit small, but whatever. So I don't have any workloads within the demo namespace. The namespace is specified here. And I don't have any custom resources installed into my cluster. So there is nothing here. And as for config maps, you also can see that there is only one default config map and nothing else. So everything is crystal clear, as you can see. Okay, let's run our application. See? Yeah. So reconciler, it means that it reconciles the kind of state of the object. So desired to actual one. So that's why it is called this way. So yeah. Okay, something is running. And what I want to do first, I want to reload it from disk. Okay, no need. And in the target folder, we see the Kubernetes subdirectory. And within the Kubernetes subdirectory, we have JSON to config map. So this YAML file was generated automatically thanks to Fabricate CRD generator. And you can see here that we specify our JSON to config map object.
So we define the names, which is JSON to config map. We have plural, which was generated automatically. Here we have our JCM that I just defined. Scope cluster, because I do not define the namespace for these types of object. And here we also have the schema, which is name, namespace, and URL. And also, of course, the properties of our status, which are error and message. So it is here, which is nice, and which you can apply to your cluster. Now, let's take a look at our cluster and let's refresh the state. I refreshed it, and you see there is this beautiful triangle, which means that there is something within my cluster. And as you remember, I just started the application. So let's see what we have here. And I have my JSON to config map definition. So custom resource exists within my cluster, but no objects with this type are currently in my cluster, which is reasonable, I hope. So we can apply what I just wrote. Where was this, my Scratch file? So I hope you remember this thing because it is here. And we can apply it to our cluster. So here is this beautiful button. Let's click OK. Something was applied. And now you can see that we have it here. Beautiful. Also, there is a button view YAML. Oops. And we can see how it looks here. So we have this object within our cluster. We have name, namespace, URL, so everything as it was defined. And of course, we also have some auto-generated stuff as creation timestamp, as unique ID of the object. So cool. But we want to have the config map. Where is the logic for config map? There is still no config map within our cluster, right? Let's check. Let's make it a bit bigger. Let's open configuration, config map. Yes, still only one. Of course, we have to open our reconciler, which basically is a controller, and we have to implement the logic. A bit more of live coding. So we want to have config map here. So that's why we will create a method that will return the config map. Create config map. And as a parameter, we will have our JSON to config map object. Let's call it resource, for example. Okay. And what we want to have? We want to have config map as we discussed. Config map builder. Thank you to Fabric 8 because we have many builders. So let's use this builder. New build pool. So it is what we want to return. But of course, we want to specify the first metadata of our config map. With metadata, object meta builder new build to make it a bit easier for us. And also we want to have the data. We will define it a bit later. Let's first focus on metadata. So we have our JSON to config map. And as we discussed, it is called resource. Let's spec. Let's define it as a variable. We have the specification. So these three beautiful fields. And we are going to use name and namespace as the metadata of the result config map. So let's do it. With name, and we use spec name, and we also have namespace. Spec namespace. No, namespace. Okay, and now we also have to define data. So of course I cheated a bit, and I created JSON getter class. It is basically just one method where you provide the URL, and you will get as a result the map of string to string. So nothing really memorable here. So we just get the map of strings from the URL. So let's use it here. With data, probably let's do it here. JSON getter, get. We have once again our spec URL, and we will have our data as the result. So you can see that the type here is, probably you can't see because it is small, but the type, as I said, map string to string. And here also we have to provide string of string. So we can just put it here, which is cool. So, and we need to create this config map here. Create config map
the name of the JSON to config map object is surprisingly JSON to config map. So let's have it here, our config map. And now we also need to use Kubernetes client because we need to interact with Kubernetes API in order to create this object there. So let's have one field within this class, private final Kubernetes client, and it is going to be the parameter of our constructor, which is full. And thanks to dependency injection, I don't have to do anything else. And now we use this client. We provide our resource, which is config map, and we do server-side apply. So that's it. Our config map is going to be created. Hopefully, of course. You never know. Okay, let's try to restart our server. Let's remove this object for now. Okay. We don't. Okay. Whatever. It was too fast. It was faster than me, which is sad. But yeah, I am not gonna try to compete with Kubernetes. Okay, let's create this object once again. So you can see it here. And now you can see that config map was also created. And if we will open the fields, you will see that we have the body, which is this value. We have ID, which is this value. We have title and user ID. Okay, now we can also open this object, view YAML, and we can update the URL. And we can apply it. Cool. And let's check. You see, ID also in our config map got updated because our controller, our reconciler, it looks to the object with type JSON to config map. It identified that the change was made, and that's why also the result config map got updated. So, and you can see it here. ID, title, user ID is the same. You can open the link to check. User ID is also 1, but ID is 2. And body is also a bit different, I guess. Yes. And title is also from here. Okay. But we also have the status, which I was talking about. So what can we do here? We basically can wrap everything into big try-catch block. I'm not gonna do it too beautiful, just like we are gonna catch any exception here for now. We can also, let's not log it, let's just say error. Here we can say success, and that's it. And we can also update the status of this object. Like, for example, if our reconciler will fail to update the config map, the status of our custom resource is going to be error with error message, which might be pretty convenient. So let's say if we have, we can set status here. If we have an exception, what do we need here? New JSON to config map status. Error true. Probably I should have used success, but yeah, logic is a bit ugly here, but whatever. And we can get message. And if it is success, we can just tell JSON to config map, set status, new JSON to config map status, error false, and message success. And now we're just gonna tell our reconciler that there was no update anymore. There is update status of our custom resource, which is JSON to config map. So that's it. And now we are able to also process the statuses of the objects. Let's open our app. Let's restart it. Cool. Okay, we can see success. And let's take a look at our object here. Let's open it. Okay, and you can see that error false, message success. And now let's do some bad thing. Let's break the URL and let's see if something is gonna happen. Okay, it was configured. You can take a look at the logs. You can see error here. And let's open our object.
error true, and you can also see the message, illegal argument, invalid URI sim H. Is it H? It is H. So, which is basically invalid. You can also try to put it back, update, and let's see. So, it is back, and it is cool. So, what do we have now? We have small controller running, and like which makes our Kubernetes cluster support our customer source. I think that basically it. So I think that you all crossed your fingers because everything went pretty well. That's it. Thank you. And if you have any questions, you're very welcome. Everyone is too confused. So yeah. Thanks for presentation. I have two questions. Sure. Firstly, in real world, when I have, for example, a repository with Kubernetes operators writing like this, how I would deploy it in continuous way? And second question, why exactly Java? Is it have concurrence in other languages or not? Yeah, sure. I'm glad to answer these questions. So first, how we can deliver it to production. As I said, we have here our generated customer source definition. So you might make it a part, for example, of your Helm chart, for example. And also here we have, I'm using Quarkus. That's why there are some predefined Docker files. So you can just drop your application into the Docker container. Then you can also use, if you will open Kubernetes YAML, here you can see that also some stuff was generated automatically. Services and probably even deployment. So you just pack your application that looks into CRD into one deployment, and then you also pack your customer source definition into the same Helm chart, and you just install this Helm chart within your cluster. So that's basically, for example. So for example, if you have Argo CD, you just say, hey, there is the link to my Helm chart, and everything is just like, you have all-inclusive Helm chart. It is one way of doing this. And the second question about Java. Like, obviously, not only Java. You can also do the same in Kotlin, for example. You can also do it in Go. Of course, you can write like with the same stuff using Go and some other languages. Why Java? I think just because Java is my native programming language. Okay. And that's basically it. Thank you. Okay, thank you.